ese waba warigeze wibaza impamvu buri uko ugiye gukora ijambo banga cyangwa se password hari igihe bagusaba kuzuza byibura inyuguti 8 zikubiyemo umubare umwe, inyuguti nkuru ndetse n'akamenyetso? Reka tubirebe. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kuba azi email yawe cyangwa se username yawe, akaba yakoresha ibishoboka byose agakora amapassword menshi atandukanye asa n'ufumbuza, nyuma akaba yagakura ijambo banga ryawe rya nyaryo. Ubu buryo buzwi nka brute force attack mu ndimi z'amahanga. Brute force attack ikoresha icyo bita word list cyangwa se urutonde rw'amagambo runaka akunda gukoreshwa ndetse n'amagambo yose aba muri dictionnaire. Urugero, rimwe kugeza kuri 0, amazeri 9, admin 1 2 3, password n'ayandi menshi atandukanye abantu benshi bakunda gukoresha. Icyo gihe umuntu ahera kuri ayo magambo yose agerageza nka password, nyuma akaba yayigwaho. Iyo ayo magambo atabonetse ashobora gukoresha uburyo bwo gushaka ijambo banga ahereye ku nyuguti imwe. Icyo gihe ufite password ngufi byorohera cyane ubishaka kuba yamenya ijambo banga ryawe akoresheje brute force attack, akagenda afomboza ahereye ku mibare n'inyuguti. Ikindi kintu, wari ahantu iyo ushyizemo password inshuro 3 bahita bakublokinga ntawe wakongera kwinjira. Zimwe muri porogaramu zikoreshwa muri brute force attack nk'iyo bita John the Ripper cyangwa Cain and Abel zifitemo ubushobozi bwo gusibanganya amatrials cyangwa se gerageza bakoze kuri password za mbere, buryo buri kugeze ku nshuro zagenwe irongera igasa n'itangira. Ubwo rero murabyumva iyo ufite password ndetse kabirimo biriya byavuzwe haruguru, iba yizeye ko nta muntu apfa kuyimenya. Ikindi ni byiza guhindura password cyangwa se ijambo banga kenshi, kuko nubwo brute force attack itinda rimwe na rimwe irakora ndetse no ku password ari strong. Dukomeze gukoresha ikoranabuhanga neza kandi twirinda ko badutwarira ama account. Niba wakunze ino video isagize inshuti unakande like, unandika muri comment ikindi kintu ushaka ko twazavugaho.